Petals of white cover fields flowing in grieving tears, and all the hearts once new, owned and shattered now. Love can kill, love will die. Give me wings to fly, fleeing this world so cold. I just wonder why. Cold as a dark, now my words are frosted with every breath. Still the hate burns wild, growing inside this. Dobry. Dobry. Dobry wieczór. Witam wszystkich bardzo serdecznie. Ale coś mnie zatrzymało. Hehe. Siema Daszu i nie wiem czy ci... A, Rider. Okej, dziękuję za rajdzik Daszu. Siema Hugbert Hart. Siema Arbuzik. Siema Robert. Nie wiem czy ktoś tu jeszcze jest. Nowy. Jeszcze Frektun chyba był wcześniej. Siemka. Dobry. Siema Losik. No właśnie widzę, że jest The Thing. Byłaś. Siema Grabczas, przepraszam. O Jezu. A się śpieszyłem, się spociłem aż. Mam nadzieję, że się w grze tak nie spocę. Słuchajcie. Sprawa jest taka. Następująca. Mam nowego Metal Geara. Różnica jest taka, że już mówię. Nawet nie sprawdzałem, czy będą działać save'y w ogóle. Ej kurde, wyjdziesz ty płyto jedna? No. Ale będą, bo to jest ta sama wersja w sumie. Wygląda dużo lepiej, nie? Nie wygląda tak tragicznie. Nie wiem, czy mnie słychać, chyba mnie słychać. No, ale ten utwór kozak, nie? To jest z trójki utworek. No, o. Teraz jest sprawa następująca taka, że płyta numer 1. Czekajcie, złapię kąt. Wygląda... Ej, chyba nie złapię. A nie, muszę skierować tak. Chyba wam nie pokażę. Coś, nie mogę złapać tego. Nie pokażę wam, bo nie mogę złapać światła. No. Nie pokażę wam. Tak czy inaczej. Jest mniej porysowana. Mam nadzieję, że będzie działać. Uwaga widzowie. Chciałem rysy porównać, ale chyba nie da rady. Dobra. Siema Gohan. Chyba się uczy. Dobra, tego mogę już oddać bratu. Właściwie niech spada z nim na drzewo. Nie no, żartuję.
Całą gierkę prawie przeszliśmy, no ale szkoda, że jest uszkodzona. No. Bardzo szkoda, nawet bym powiedział. Kurde, nie pamiętam, z 6 dyszek? No przynajmniej będę miał swoją do kolekcji już, nie? Jest w bardzo fajnym stanie, jest kompletna. Całe angielskie... What? Nie, mi źródło przełączyło. Okej, dobra. Jaki emulator? Jaki emulator? Źródło mi na drugiego kompa przełączyło, guys. Ogarnijcie. Dupsko. Siema, Lutwangot. Witam serdecznie. Dobra, mam nadzieję, że będzie save'ik. Ja wam powiem, o co chodzi. Chodzi o to, że wiecie, co zrobiłem? Are you awake yet, Jack? GW, the Arsenal AI is corrupted beyond repair. I admit that I underestimated you. I'll squeeze the answers out of you instead, my son! Fajny początek, nie? Ale spoko, że się zasejwowało już po tym. Po Metal Gearach. Hehehe. Nic mi nie zrobisz, gnoju. What do you hope to hear? You know he doesn't know anything. It's not him I want the answers from. What do you mean? That's not your business. Ogólnie to Wii mi zasila upscaler, bo nie mam zasilacza. I wyłączyłem Wii przez przypadek, nie pytajcie. HDMI Wii przez Wii, z Wii mi zasila upscaler. Jestem głupi. Ocelot? Not exactly. I was the one who used Ocelot to suggest the idea to you in the first place. What? I was planning to give you Arsenal to begin with. Why the uncharacteristic generosity? I'm no philanthropist. Arsenal is far from impregnable. It needs other Metal Gears as guards, a huge payload of warheads, and full air, sea, and land support to function efficiently. Against a large attack force without support, Arsenal is nothing more than a gigantic coffin. Seizing Arsenal gear was never the real objective. What was your objective then? A list of names of the Patriots! They were planning to extend their control to digital information flow with GW and Arsenal. That means the information they want to filter out is contained in GW, including that list of the highest 12 members of the Patriots Wiseman's Committee. And once you knew who they were, you would cross out their names one by one, while we, with our useless arsenal, drew their fire. Very good. You were using us all along. Were you any different? But your plans hit a snag with GW destroyed, hasn't it? No, there is another way. Really? But we have our own plans to carry out.
We'll take the arsenal since you don't care for it anyway. The purified hydrogen bomb is ready to go. A nuclear strike won't stop them. It will damage their power source. The mindless masses that they control. First things first. Of course. That was what you wanted. I won't stop you. Good luck. Thanks, but I have quite enough of that. What exactly do you find so funny? Charades usually are humorous. I wouldn't have minded watching some more of it, but we're running a little short on time. What are you talking about? Everything you've done here has been scripted, a little exercise set up by us. Exercise? The S3 plan was conceived as a means to produce soldiers on par with Solid Snake. That's what I Tak, told Daszu. you. Tak jest w każdej części. But the VR training the boy was put through is not the meat of Ale the polecam project. ci te na PlayStation 1, bo są lepsze od tego. You think this little terrorist moim incident is zdaniem. your own doing, Solidus? Siema, Tymgon. Dobry wieczór. S3 training kernel. An orchestrated Ej, recreation ale ja nie rozumiem, of nie? Shadow Moses. What? Ames and the president's deaths. The ninja. Dobra, Computer on virus tłumaczy. that mimics Fox die. No to już się domyśliłem. You really think they were all a coincidence? Ames' own nanomachines were used to shut down his pacemaker. I Ile arranged wystawiłem? the appearance of the ninja as Ale nie well. pamiętam. Ale 8 albo 7. As for the president, although Johnson Ja mam realized coś takiego w tej grze, że mnie w kolei szanuje ten poziom trudności. he played out 7, his no. allotted part. No to nie As for była the zła gra. computer virus, Jedynie w środku. counterpart of Tam Fox ten level, ten zamek i ten, który tam długo tak przechodziłeś, ten labirynt. To była masakra. Ja wtedy hejtowałem tą grę. Już tak mnie irytowała, ale potem było już super. Fat Man was a different story. He's one of our own people. A sort of examiner we hired to test the boy's progress before letting him tackle the exercise proper. We had to arrange for Stillman's presence to coax the maniac into agreeing. If the boy had allowed the big shell to be destroyed, this exercise would have ended there. Nie, że to głupot, no bez kitu. The project has no room for failures. What do you mean? Given the right situation, the right story, anyone can be shaped into Snake. Even rookies can fight like men of experience. An instant creation of genius. And this training kernel will provide more than enough data to formulate such a program. You, Dead Cell, Olga, you're all nothing but pawns placed to create the perfect simulation. Ale po co? Solidus, you and the boy were selected because your relationship resembles the one between Snake and Big Boss. Fortune, you and the rest of Dead Cell stand in for the Foxhound squad that Snake took on in Shadow Moses. You're the most impressive collection of freaks outside of Foxhound. Na 4 z tym 70-minutowym filmem to chyba cały movie night trzeba będzie zrobić, no. Osobnego streama. Purified hydrogen bombs is just the tip of the iceberg. The project was already underway when I sunk that tanker, along with your old man 2 years ago. Throwing your husband in the brig was a part of it too. You were told that the eradication of Dead Cell 6 months ago was an act of the Patriots. We provoked and encouraged your hatred. And you opted for vengeance, just as we planned. All orchestrated? Except for the appearance of the real Solid Snake. I wonder now,
Who sent for you? All our misfortune was just a part of their project? How could... You're no Lady Luck. You have nothing that we didn't give you. What? Father and husband. We needed a pathetic wretch like you to keep them focused. Nie wiem, o co chodzi. Zreinstalowałem stery. Just like Olga. No! You were hamming it up as the tragic heroine, thanks to the script that the Patriots wrote for you. Pure self-indulgence, absorbed in your own misfortune. You couldn't get enough of the drama. I could have died whenever I wanted to. Thought I got her in the heart. It missed. Now I remember. Your heart's on the right. Waste of metal, my dear, but your luck's run out. This is the little gizmo. There's no such thing as miracles or the supernatural, only cutting-edge technology. Bastard. Ale taka scena, nie? Ona... troszeczkę... wskazuje na to, że pan teoretyk, sabotażysta Kojimę, w sensie pan teoretyk, który uważa, że Kojimę to sabotażysta, chyba nie grał w tę część, albo grał w nią bardzo dawno temu. Clean up the refuse from the exercise. Just try. No, ty chyba tej nie ograł. Bo mówi, że... bo on tam chyba nawet wspomniał, że nic nie jest wytłumaczone tu naukowo, że jest fantastyczna ta część jest. Znaczy no... A, ciekawe. Może tylko o tego vampa mu chodziło. Get the hell away from there. Bo ten vamp nie jest w sumie wytłumaczony. Your luck's run out. Take your reward. It's all the payload Ray has. Die! No właśnie, po co miałby? Gdzie? Everybody down. What the? Impossible! Dobra, tu jest trochę fantastycznie. She is Lady Luck. My name is Helena Dolph.
Jackson, the daughter of a proud and noble soldier. I can see my family again. Damn! Try this instead. Solidus w ogóle stoi. Jak mu paluchy wykrzywia. Liquid. Brothers! Jest i on. Liquid. Nie wiem, to jest chyba w 4 wytłumaczone. Waiting for this. It can't be. Can't be. I've been inside this arm all along, waiting for the right time to awaken. You were inside Ocelot? Yes, a sleeper in the arm of a Patriot spy. It was you 2 years ago? Exactly. I was controlling him. Snake, it was I that leaked information about Arsenal to your partner and got you out here. What? You're the only one that can free me. After all... Nadal nie kumam. How? I'm off to bury the Patriots for good. You know where they are? How? Why do you think I chose Ocelot as my host? But before I go, I have a family matter to settle with both of you. There's room for only one Snake and one big boss. Time to say goodbye! Damn. Damn. Nadal nie kumam. Czyli co? Czyli on już... It's a good way to go. Czyli co? Czyli on się sklonował? Hey, Snake! You coming? W momencie, kiedy... Grave Fox odciął Ocelotowi łapę? Na 100% to w 4 tłumaczą. Na 100. Chyba że w 2 już zdążą. Ale wątpię. O kurde, już? Zajebiście to jest zrobione. Ale mega spoko to wygląda. A coś mi się kojarzyło, że to na końcu właśnie było w Nowym Jorku.
hall. What are you laughing at? Do you know what day it is today? April 30th? That's right. George Washington took office as the first president of the United States of America 200 years ago today. And it happened right here. We were going to declare another independence, the dawn of a new nation, here. The end of the Patriots' secret rule, liberation of this country. This was where it was supposed to begin. This is where freedom could have been born. To coś zmienione było przez World Trade Center? Nawet nie wiedziałem. All you want is power at any cost. Jack, it's not power I want. What I wanted to take back from the Patriots are things like freedom, civil rights, opportunities. The founding principles of this country. Everything that's about to be wiped out by their digital censorship. Jack. A, 2 miechy po World Trade Center We're wyszło. all born with an expiration date. No one lasts forever. Life is nothing but a grace period for turning the best of our genetic material into the next generation. The data of life is transferred from parent to child. That's how it works. But we have no heirs, no legacy. We brothers are called les enfants terribles. Cloned from our father, with the ability to reproduce conveniently engineered out. What is our legacy if we cannot pass the torch? Proof of our existence, a mark of some sort. When the torch is passed on from parent to child, it extends beyond DNA. Information is imparted as well. All I want is to be remembered by other people, by history. The Patriots are trying to protect their power, their own interests, by controlling the digital flow of information. I want my memory, my existence to remain. Unlike an intron of history, I will be remembered as an exon. That will be my legacy, my mark in history. But the Patriots would deny us even that. I will triumph over the Patriots and liberate us all, and we will become the Sons of Liberty! Raiden, are you receiving? We're still here. How's that possible? The AI was destroyed. Only GW. Who are you? To begin with, we're not what you'd call human. Over the past 200 years, a kind of consciousness formed layer by layer in the crucible of the White House. It's not unlike the way life started in the oceans 4 billion years ago. The White House was our primordial soup, a base of evolution. We are formless. We are the very discipline and morality that Americans invoke so often. How can anyone hope to eliminate us? As long as this nation exists, so will we. Cut the crap! If you're immortal, why would you take away individual freedoms and censor the net? Jack, don't be silly. Don't you know that our plans have your interests, not ours, in mind? What? Jack, listen carefully, like a good boy. The mapping of the human genome was completed early this century. As a result, the evolutionary log of the human race lay open to us. We started with genetic engineering, and in the end, we succeeded in digitizing life itself. But there are things not covered by genetic information. What do you mean? Human memories, ideas, culture, history. Genes don't contain any record of human history. Is it something that should not be passed on? Should that information be left at the mercy of nature?
We've always kept records of our lives through words, pictures, symbols, from tablets to books. But not all the information was inherited by later generations. A small percentage of the whole was selected and processed, then passed on. Not unlike genes, really. That's what history is, Jack. But in the current digitized world, trivial information is accumulating every second, preserved in all its triteness, never fading, always accessible. Rumors about petty issues, misinterpretations, slander. All this junk data, preserved in an unfiltered state, growing at an alarming rate. It will only slow down social progress, reduce the rate of evolution. Right. You seem to think that our plan is one of censorship. Are you telling me it's not? You're being silly. What we propose to do is not to control content, but to create context. Create context? The digital society furthers human flaws and selectively rewards development of convenient half-truths. Just look at the strange juxtapositions of morality around you. Billions spent on new weapons in order to humanely murder other humans. Rights of criminals are given more respect than the privacy of their victims. Although there are people suffering in poverty, huge donations are made to protect endangered species. Everyone grows up being told the same thing. Be nice to other people. But beat out the competition. You're special. Believe in yourself and you will succeed. But it's obvious from the start that only a few can succeed. You exercise your right to freedom, and this is the result. All rhetoric to avoid conflict and protect each other from hurt. The untested truths, spun by different interests, continue to churn and accumulate in the sandbox of political correctness and value systems. Everyone withdraws into their own small gated community, afraid of a larger forum. They stay inside their little ponds, leaking whatever truth suits them into the growing cesspool of society at large. The different cardinal truths neither clash nor mesh. No one is invalidated, but nobody is right. Not even natural selection can take place here. Siema, The world is Pronuk. being engulfed Witam in pana hate. Krzysztofa. And this is the way the world ends. Not with a bang, but a whimper. Siema, We're Klaku. trying to stop that from happening. A nie zauważyłem, dobry. Responsibility as rulers. Just as in genetics, unnecessary information and memory must be filtered out to stimulate the evolution of the species. And you think you're qualified to decide what's necessary and not? Absolutely. Who else could wade through the sea of garbage you people produce, retrieve valuable truths, and even interpret their meaning for later generations? That's what it means to create context. I'll decide for myself what to believe and what to pass on. But is that even your own idea? Or something Snake told you. That's the proof of your incompetence right there. You lack the qualifications to exercise free will. That's not true. I have the right. Does something like a self exist inside of you? That which you call self serves as nothing more than a mask to cover your own being. In this era of ready-made truths, self is just something used to preserve those positive emotions that you occasionally feel. Another possibility is that self Ale to jest gruba rozkmina tej. borrowed under the logic that it would endow you with some sense of strength. That's Ale zarąbista. Would you prefer that someone else tell you? All right then. Explain it to him. Jack, you're simply the best, and you got there all by yourself. Oh, what happened? Do you feel lost? Why not try a bit of soul searching? Don't think you'll find anything, though. Ironic that although self is something that you yourself fashioned, every time something goes wrong, you turn around and place the blame on something else. It's not my fault. It's not your fault. In denial, you simply resort to looking for another, more convenient truth in order to make yourself feel better. Leaving behind in an instant the so-called truth you once embraced. Should someone like that be able to decide what is truth? Should someone like Polscy you dwójkę. even have the right to decide? You've done nothing but abuse your freedom. You don't deserve to be free. We're not the ones smothering the world. You are. The individual is supposed to be weak, but Nice, far from Klaku. powerless.
A single person has Jeszcze the Quake'a potential 4 nie to ruin skończyłem. the world. And the age of digitized communication has given even more power to the individual. Too much power for an immature species. Building a legacy involves figuring out what is wanted and what needs to be done for that goal. All this you used to struggle with. Now we think for you. We are your guardians, after all. You want to control human thought? Human behavior? Of course. Anything can be quantified nowadays. That's what this exercise was designed to prove. You fell in love with me just as you were meant to, after all. Isn't that right, Jack? Ocelot was not told the whole truth, to say the least. We rule an entire nation. Of what interest would a single soldier, no matter how able, be to us? The S3 plan does not stand for solid snake simulation. What it does stand for is selection for societal sanity. God damn. The S3 is a system for controlling human will and consciousness. S3 is not you, a soldier trained in the image of Solid Snake. It is a method, a protocol that created a circumstance that made you what you are. So you see, we're the S3, not you. Nie, to był z dwójki. Experience was the final test of its effectiveness. That's crazy. You heard what President Johnson said. The Arsenal's GW system is the key to their supremacy. The objective of this exercise was to establish such a method. We used Shadow Moses as a paradigm for the exercise. I wonder if you would have preferred a fantasy setting. We chose that backdrop because of its extreme circumstances. It was an optimal test for S3's crisis management capacity. If the model could trigger, control, and solve this, it would be ready for any contingency. And now, we have our proof. Raiden, there are also reasons behind your selection. Solidus raised plenty of other child soldiers. Do you know why we chose you over them? It was because you were the only one who refused to acknowledge the past. All the others remember what they were and pay for it daily. But you turn your back on everything you don't like. You do whatever you like, see only the things you like, and for yourself alone. Yes, Rose can attest to that. You refused to see me for what I was. I lied to you, but I wanted to be caught. You pretended to be understanding, to be a gentleman. You never made a conscious attempt to reach out to me. The only time you did was when I gave you no choice but to do so. I was just trying not to. What? Trying not to hurt me? Dear, the one you were trying not to hurt was yourself. Avoiding the truth under the guise of kindness is all that you did. It occurred to you to do nothing but look out for yourself. Even if you claim that it was for my sake, that feeling was nowhere to be seen. In the end, everything was for your sake. I was never part of the picture. Exactly right. So you see, you're a perfect representative of the masses we need to protect. This is why we chose you. You accepted the fiction we've provided, obeyed our orders, and did everything you were told to. The exercise is a resounding success. Didn't I tell you that GW is still incomplete? But not anymore, thanks to you. Your persona, experiences, triumphs, and defeats are nothing but byproducts. The real objective was ensuring that we could generate and manipulate them. It's taken a lot of time and money, but it was well worth it considering the results. I think that's enough talk. It's time for the final exercise. Take Solidus down. Think again. I'm through doing what I'm told. Oh, really? Aren't you forgetting something? If you die, my child dies. The termination of vital signals from your nanomachines means the death of Olga's child. Not to mention the death of Rose. She's wired the same way. Rose.
Does she actually exist? Of course I do, Jack. You have to believe. Damn! It will be a fight to the death. Solidus at least wants you dead. We will collect the necessary data from this last fight. Then we'll consider the exercise closed. So, Jack the Ripper, will it be Solidus, the Patriot's creation, or you, Solidus's creation? Our beloved monsters, enjoy yourselves. Jaka ta fabuła jest porobiona. Jack, my son. My clone brothers and I are called monsters, replicates of evil genes. You are one of a kind, but still a monster, shaped by a dark and secret history. We need to decide which monstrosity Siema, has the Sushi. privilege of Dobry. survival. No dobra, no to trzeba Solidusa położyć teraz. By the way, Jack, I was the one who killed your parents. Okej, kolejna 15-minutowa cutscena. I claimed you for my own and raised you as a soldier in the army of the devil. I am your foster father and your worst enemy. Why? Because I needed to know whether we were really someone else's creation. We're repeating history, Jack. Liquid and Solid hunted down Big Boss, trying to sever the tie that bound them to him. Dzięki. Unless you kill me and face your past, Jack, you will never escape. You'll stay in the endless loop, your own double helix. Ale tam był Big Boss. A to nie jest Big Boss. It's time we Na were ilustracji był Big Boss. Yeah, boy. I have other reasons for wanting you dead. The clues to the Patriots inside GW have been erased, but there are other traces. Ale ta część jest taka japońska na maksa, nie? The information is being carried by the nanomachines in your cerebral cortex. Jest taka anime konkretnie. Sabotowany. Nie uważam, żeby ta gra to był jakiś sabotaż. Absolutnie, tak mówię całkiem serio. To jest trochę nadwyraz z interpretacja. Le Grande Finale. Siema Pestasz, dobry. No mówili ci, Liquid i Snake chcieli odjebać Big Bossa, tak jak ty będziesz chciał odjebać mnie po angielsku, nie rozumiem. No. Kiedy on to mówił? Tak w ogóle. Teraz to mówił? I nie usłyszałem? Musiałem się na czacie skupić. A to co, Solidus i Liquid chcieli odwalić, czy Solid Snake i ten chciał odwalić? Ale się dałem pierdyknąć. Czemu absurdalny? No, fajny był ten fragment właśnie. Zarąbista. Mega spoko. Mi się podoba ta gierka. 8 na 10. What's wrong with you? Oj, tam od razu się nie zna. Is that the best you can do?
Losika, wyobrażasz sobie, jak na przykład miałeś rycerza w takiej pełnym hełmie, gdzie widać mu było tylko tyle? To jest bardziej absurdalne. To miał tylko takie tutaj, wiesz. Jeszcze miał tu na środku. Przynajmniej jest chroniony przez cięciem w głowę. What's wrong with you? What's wrong with you? Is that the best you could do? Yes. Gościu! Gościu! What's wrong with you? Is that the best you can do? All right. Is that the best you could do? Najgorzej, że nie mam racji w ogóle żadnej. A nie, tam jest, pod flagą była. Już jakie uniki robi w ogóle, co jest z typem? Oh, what? That's it? Oh, right. Nie no, specjalnie zaskoczyłem, bo już miałem HP odebrane, to na samym początku to bez sensu było. Dobrze, jest git. O kurde, rakietowe wrotki, nie? Jeszcze się palę. Może bandaż pomoże. Nie, chyba mi nic nie pomoże. Jak długo się jeszcze będę palił? No i znowu mnie podpalił swoimi rakietowymi wrotkami, nie? I nie mogę go bić, jak on... O, Jesus. Szkoda, że w niego nie mogę, na niego nakierować tych rakiet. A może na ten, na staminkę go pokonam? Ojku, albo i nie. All bark, no bite, right? Próbuję go na staminkę pokonać. Może będzie łatwiej. Ale trochę bez sensu, bo jak on atak robi, to on jest ten niepodatny. Właściwie w jakich momentach mam go robić? No, jak robi te ataki mackami, no to jest ok. To nic mu nie mogę zrobić. W trójce jest Raiden. Gościnnie, że tak powiem. Ale trójkę chcę jakoś niedługo zagrać. Nie od razu, ale tak za 2 tygodnie może. Jest. Pojawia się gościnnie. No, taki jego jest ten.
A w czwórce jest, to nawet nie wiedziałem. W pewnym sensie jest, no. Jest tam taka postać, która do niego nawiązuje. I chyba nią jest. Takie... Albo może to jest ojciec Raidena? Kto wie? Nie pamiętam, jak to było. Nie przypominaj mi o Matrixie, ty. Już chyba znowu te jego rakietowe wrotki, nie? Nie, ten Matrix takie gówno było, że daj spokój. Ten na początku. On chyba nie jest taki trudny, jak się wydaje. Chyba uważaj na jego rakietowe wrotki. O, ten atak jest moim ulubionym, bo go bardzo łatwo uniknąć i po nim można mu fajne combo sprzedać. To znaczy definicja udanego krapa, no. Nie, tam jedyne co było spoko w tym Matrixie, to to, że oni dograli te sceny na planie filmowym, że on jest tak fabularnie fajnie połączony z filmem. To jest fajne, to jest w nim fajne. Fajnie to przemyślane jest i w ogóle, ale poza samą treścią i gameplayem to... Tak, Gabriel, dobry wieczór. Ale to mówię tak, wiecie, spoko jest sam ten aspekt, ale to, czy tam spoko już jest druga i trzecia część Matrixa, to już jest, no... To nie jest spoko. Nie no, nie przesadzajmy. Chyba, że druga faza. Nie pamiętam. Bez sensu. Można? O, to nie wiedziałem nawet. Oj, ale... What? Mhm. Good work, Jack. But this is where it gets interesting. O! Alosik. Tak, Enter the Matrix. Right, you have to beat Solidus. This is your last duty. We're not just pawns in some simulation game, you know. Yes, you are. You're nothing but mere weapons. No different from fighter jets or tanks. No to jest typowy temat MGS-owy. The new amphibious model is Ray. Both of these are the same as the code names used by the U.S. Armed Forces to refer to Japanese warplanes during World War II. Your code name, Raiden, too, comes from the Japanese Navy's name for one of its interceptors. Stop it! I'm not a weapon! Oh, really? Do you know the code name the U.S. Armed Forces used for the Japanese fighter Raiden? It was Jack. Both of you are just weapons to be used and thrown away. Wróg kulturalny tutaj poczeka na koniec rozmowy. Mi się przypomniała ta scena z tego, z animowanego Asterixa i Obelixa. Ale, kurczę, który to był? It's time to fulfill your purpose. Defeat Solidus. To byli właśnie w Wielkiej Brytanii. Tam u celków tamtego czasu? Coś takiego. I się tam naparzali, o 17 nastała i oni wszyscy przestali się
napierdzielać i herbatkę zaczęli pić. No w jakim to, jak się nazywał ten Asterix? O, tak? Ona się jeszcze chyba wtedy tak nie nazywała? Nie wiem, nie pamiętam. Siema drewni, dobry wieczór. Let's go over here. Ja pierdzielę. No, serio? The crap. Let's go over here. Is that the best you can do? Bez jaj. Let's go. Oh, what? That's it? Oh, right. Nie wierzę w to. Na hit był, no. Jeszcze mi tymi swoimi odrzutowymi wrotkami poparzył. Po wykonami trzeba czekać na okienko. Przerwałem ten atak. Dlaczego on go nie zaatakował, jak miał... No, co jest ty? Siema, maniaczek. Jeszcze gorzej mi idzie tu, nie? Gorzej fest mi idzie. Kosę sprzedał. A, bo tu można... A, bo jeszcze można kopać.
What's wrong with you? Nie wiem, co jest z tym wywalaniem, kurde, naprawdę. Nie, bo mi wszystko inne chodzi okej, tylko na tym kompie wywala. Nie wiem, o co chodzi. Nie, na to jest git. Bo sprawdzałem na tym, robiłem testy przedwczoraj. I tylko na tym kompie, z którego streamuję, rozłącza, nie wiem dlaczego. Zainstalowałem sterowniki, coś po stronie OBS-a jest chyba. Albo kabel był uszkodzony. Świetnie. Raiden. Kurde, a na który jest blok? A, na ten jest blok. Mogę się blokować przez... Dobra. Au. What? Ej, a w sumie... A tego przed tym się też blokuje. Ale tak jakby można by mu więcej robić tym. Let's go. What's wrong with you? Nie, taktyka chyba była dobra. Take this. Take this. What's wrong with you? Bez sensu, nie? On się tak blokuje dokładnie. Is that the best you can do? A, jaką kosę mi sprzedał? Beznadzieja.
Is that the best you can do? Jaką serię mi sprzedał. To za gość. Nie, ten non-lethal na staminę troszeczkę mu mniej odbiera. Wiem, że jest. Dobra. Trochę bez sensu, że jestem ograniczony w tej walce tylko do tego ostrza. To taka lipa. Łe, zmarnowałem. Jak on nie trafił? Ale dropi na tej walce. Ej, cała gra 60 klatek, a na tej walce dropi. To się tam 50. Dobra, jest git. Let's go. Take this over here. Jesus. Let's go. Is that the best you can do? Ten musi te swoje... Let's go. Jaki to jest ziomek. A weźmy tak zapewne z tego miecza nie świecać. Jaki to jest potrzask. Is that the best you can do? O! Dobra, nara. Pewnie tak, no.
Raiden! Dziwne to było. On paruje. Who am I really? No one quite knows. Siema, panie Klaus. The memories you have and the role you were assigned are burdens you had to carry. It doesn't matter if they were real or not. That's never the point. Oh, shit, sorry. There's no such thing in the world as absolute reality. Most of what they call real is actually fiction. What you think you see is only as real as your brain tells you it is. Then, what am I supposed to believe in? What am I going to leave behind when I'm through? We can tell other people about having faith. What we had faith in. What we found important enough to fight for. It's not whether you were right or wrong, but how much faith you were willing to have. That decides the future. The Patriots are a kind of ongoing fiction too, come to think of it. Listen, don't obsess over words so much. Find the meaning behind the words, then decide. You can find your own name. And your own future. Decide for myself? And whatever you choose will be you. I don't know if I can. I know you didn't have much in terms of choices this time. But everything you felt, thought about during this mission is yours. And what you decide to do with them is your choice. You mean start over? Yeah, a clean slate, a new name, new memories. Choose your own legacy. It's for you to decide. It's up. Orka za... Never heard the name before. I'll pick my own name and my own life. I'll find something worth passing on. Widzieliście, co było napisane na tych tagach? They taught me some good things too. I know. Tam było to, co na początku wygrawerowane było. Był wygrawerowany kasztan. I wyrzucił z moim imieniem. Even me. Snake, what about Olga's child? Don't worry. I'll find him. Count on it.
As long as you keep yourself alive, he's safe. Do you know where Liquid went? I put a transmitter on his ray. Did he head for the Patriots? Yeah, but I have a feeling they gave Ocelot a bogus location to begin with. Ten Metal Gear w ogóle, ten Arsenal Gear tutaj. Cheer up, we have a better lead. This contains the list of all the Patriots. But Ocelot took it. The one we gave you wasn't the real thing. What? This virus is coded to destroy only a specific part of GW, namely the information about the Patriot's identity. Which means that there's a parameter coded in here that defines what that information is. I get it. Analyze the code and you can probably find out where they operate. Count me in. No, you have things to do first. And people you need to talk to. Nic nie rozumiem z tej fabuły. W sensie, no nie, no... Ciężko mi ją poskładać do kupy. Sabotaż, no. Na bank. Snake? What's wrong? Nothing. Can I Ona go pyta, what's wrong? W ogóle, co jest? I wouldn't know. But we're going to find out together, aren't we? Oh. Yeah. Czyli jest prawdziwa. See me for what I am, okay? I know. Do you remember this place? Of course. This is where we first met. I remember now. Hmm? Today is the day I met you. That's it. I think I found something to pass along to the future. What? He said all living things want their genes to live on. Are you talking about the baby? Yeah. But genes aren't the only thing you pass on. There are too many things that aren't written into our DNA. It's up to us to teach that to our children. What kind of things? About the environment, our ideas, our culture, poetry, compassion, sorrow, joy. We'll tell them everything together. Is that a proposal? This is for your ears only. No to jest za ending. Ten materiał filmowy trochę jak wstęp do chłopaków z baraku. John Cygan, nie wiem co tu się stało, nie?
Sabotaż. Kurwa, sabotaż. No jest sabotaż. Co sądzicie o MGS-ie 2? Bo ja w sumie nie wiem już teraz nic. Sabotaż gdzieś. Trzyma poziom. O, Jesus. Dobra, pół do 12 jest. Można by jeszcze coś odpalić w sumie. Po napisać 20 minut filmu? Żartujesz tym, Gun. Serio? Jest true ending po napisach? Nie ściemniasz mnie? Ej, no rzeczywiście coś jest po napisach. Ej, no w sumie w Quake'a 4 można trochę pomęczyć. Tak na rozluźnienie. Fajny był ten wątek ogólnie tego jakby manipulowania tą informacjami przez to AI. To jest mega spoko. I na że tak powiem, na rzeczy temat. Na czasie wręcz bym powiedział. To jest spoko w sumie ten wątek i on jest chyba najlepszy z całej tej gry. Ta otoczka to, no to wiadomo, że to są takie kojimizmy, nie? Spoko, czat, GPT już wkrótce przemówi ludzkim głosem. No bo o co chodziło? Bo to AI wykorzystywało treść, którą generowali sami ludzie i nadawało im kontekst, jaki oni sobie chcieli. Ci Patriotsi, nie? To jest mega spoko w ogóle wątek. Tak to zrozumiałem. Ej, w sumie? No, co? Coś czuję, że takie boty już są. Na bank można coś takiego zrobić. Biednego witamy w kolonii. I Bulko. Czy jak on tam było? Fajna muzyczka.
Jest translator IRL, który rozpoznaje język, tłumaczy na inny w czasie rzeczywistym i używa twojego głosu po zebraniu 2-minutowego sampla mowy. Jak to się nazywa? Przetestuję sobie. No to no, spoko, nie? No to tak w sumie bardzo nam pomaga, nie? W sensie... To znaczy, no... Zjawisko globalizmu, no... Pogłębione fest, nie? Z takim narzędziem. Game Posters, Policenauts, Metal Gear Ghost Babel? Co? A to pewnie 2 albo 1 ma podtytuł taki. No bo jak język przestanie być barierą, no to już w ogóle będzie ten, nie? Nas dzielić będą tylko jakieś tam różnice kulturowe. Które zresztą i tak w tych czasach schodzą tam dosyć, zwłaszcza wśród ludzi młodych, wydaje mi się, na drugi plan. Dzięki, Klaku. Hideo Kojimę. Dobra, bo tutaj będzie jakiś content po napisach. Tak sobie przewinąłem na YouTubie, na endingu. Bez głosu i coś tu będzie. Life isn't just about passing on your genes. We can leave behind much more than just DNA. Through speech, music, literature, and movies, what we've seen, heard, felt, anger, joy, and sorrow. These are the things I will pass on. That's what I live for. We need to pass the torch and let our children read our messy and sad history by its light. We have all the magic of the digital age to do that with. The human race will probably come to an end sometime, and new species may rule over this planet. Earth may not be forever, but we still have the responsibility to leave what traces of life we can. Building the future and keeping the past alive are one and the same thing. Też mi się tak wydaje, drewni kocur. Snake, you there? It's me. I've finished going over that disk. Did you find the Patriots? Dobra, jak nie słyszeliście, to 12 Patriotów było. I wszyscy zginęli 100 lat temu. Nie ma żadnych Patriotów. Czwórka pewnie bardzo dużo wyjaśnia. No. Ej, ale dużo tych racji użyłem. Grubo. Dobra, no to co? Return your clear code. Co? I co, to mogę wpisać na Konami Japan i co wtedy? Digital camera? A, że mogę w pierwszym epizodzie użyć? Aha, spoko. Spoko.
No i elegancko. Dobra, bardzo fajna giereczka. Trójkę będziemy grali jakoś niedługo, bo mam mega ochotę na trójkę. Także, a tymczasem pogramy jeszcze sobie trochę w Quayasa. Myju inny? Nie, no jeszcze sobie chwilkę w Quayasa. A, Daszu, ty lecisz. No to dobranoc. Dzięki za obecność, dzięki za rajdzik potężny. Albym sobie w jedynkę pograł, nie? A dobra, bez przesady. A po trójce to rajdenka trzeba? A rajdenka przechodziłem niedawno. Panie, drewni. Widzisz? Kurde, z pół roku temu. A ja tak w sumie ani razu jeszcze nie powtórzyłem żadnej gry na streamie. I powiem szczerze, że raczej Metal Gear Rising taką gierką, którą powtórzę, nie będzie. Jakbyś wcale nie przeszedł. Ja tam lubię, ja lubię ogólnie Metal Gear Rising. Mega spoko jest. No, Rockstar Energy, okej. Zmienię tylko tytuł streamka. I jakąś jedną mapkę tutaj pociśniemy. Dobra, co tu mamy? Map start. Akwedukty. Dobra, tutaj skończyliśmy. Chyba tak mi się wydaje. Tak mi się wydaje, że tu skończyliśmy. Nie wiem, chyba nam nic nie wywaliło ostatnio, nie? Bo nie pamiętam. Zmienił się tytuł streamka, tak w ogóle? Ej, co jest? Hold up there, Marine. Let me see your nail gun for a second. There you go. I increased the rate of fire. That ought to add a little more punch to it. Ale mnie tu zupgrade'ował typek. Try to be a little more careful, all right? Palił klaka. O kurde, ale czołg ty. Jakie w ogóle te fragmenty. A, bo ja tym kieruję. Okej.
Gdzie są te strogonowy? A jak się zmienia brońkę? Aha. O, dobra. Tak się zmienia brońkę. Zastanawiam mnie, gdzie ja muszę jechać teraz tylko. Tym strogonowem. Się czołgiem. To jest za ziomek, ty. Jaki bydle. Tarcze się regenerują? Kurde, nie wydaje mi się. Nie, o, regenerują się, super. Co to jest? Jak te droidy z tego, z Phantom Menace. Tak, mroczne widmo. One tam były, jak wersję z dubbingiem ktoś oglądał, to one się nazywały droidy kasy. Kurde, zaraz mnie załatwią, nie? Dziwny jest ten fragment, nie? Ale spoko vibik ten poruszania się właśnie po powierzchni planety przez jakieś instalacje takie. Mega fajny feeling. No. No i po mapce. Akwedukt, aneks. Dzięki bardzo za rajdzik. Również witam bardzo serdecznie. Co tam słychać?
Myślałem, że nie wstanie, nie? Dobranoc, dobranoc, lubię stare gry, dzięki za załatwienie rajda. Już myślałem, że nie wstanie mi tu stream. Ładnie teraz 37,6, za to browara wypiłem. O kurde, to zdrówka życzę. Disco Zado, dobry wieczór. Co tam grałeś? Hubs Live. Dzięki bardzo za followka. GTA 4, nice. Ale podstawkę... Nie wiem, co się dzieje, nie? O, pizza podstawka, no. Nice. Pająk strogonowów. Dobra, lecę z psami spać, ale zostaw swoich, trzymaj się i miłej nocy wszystkim. No trzymaj się, dzięki bardzo za followka i za rajdzik. Dobrej nocy życzę, miłego spacerku. Dobra, pająk rozwalony. Jedziemy dalej. Kurde, długi ten fragment czołgowy, trochę przesadzili tej. Nie jest aż tak ekscytujący gameplay. Pająk był spoko, no. Pająk był bardzo fajny. Gdzie w sumie fragment, który trzeba przeraszować. Wow. Zrobić inspekcję kopła.